Asante sana Mlala, mimi nakwambia ndio nimemaliza kazi hapa na naanza ingine. Welcome to Chipukeezy Show. Manze leo tunaanzia hapa. Leo nataka niwaonyeshe kwanza TV47 hatujakuja hapa kucheza. This is the next big thing nawaambia. Hii ni Ombiban, hapa tunaweza broadcast from anywhere. Tunaweza kuja kwa bathroom everywhere, Masai Mara, Ngalisa, wapi kuja nikuonyeshe kitu kingine. Hapa ukiangalia hapa hizi zinakuanga ni gari zetu la kutembea. Tuko na studio nyingine. This one will be launching very soon. Very soon. Leta kamera hapa, leta kamera huku. Wewe leta kamera hapa, leta kamera huku. Hiyo tutakuwa tuna launch very soon, nitakuwa naonyesha. Sasa hapa hii ndio nyumba kwetu. Hivi ndio kunaendanga na usiongope brother. Hii ndio reception na tunakuanga na hao walembo hapa. Unaona unakuja hapa unahudumiwa vizuri, unakaa unasema vile unataka. Ni watu wa kizungu mingi wako huko. Alafu hapa ndio tunakuanga na maguest. So mkikuja hapa, ma celebrity nini? Kama leo hao ndio maguest wangu. Hi guys. Hao watu wako hapa leo watakuwa naongea vitu mingi sana leo, kwa hivyo maguest mkikuja hapa nini? Hapa tukubali gun. Hapa hakuna no guns, no nothing. Songa kidogo nikuonyeshe. Hii ni Kolindo. There is nothing much that is happening here. Tuko na nani anapiga simu? Simwambie niko kwa TV. Madhe hawezi piga simu. Mam. Ati nini hiyo emergency lazima niongeze hii? Locust Hebu acha nikupigia, acha nimalize hizi. Niko kwa TV mami, niko kuna. Hii locust imefika nyumbani. Tala kuna locust. Kuja kwa yeye. Hapa sasa hao ndio watu ambao wanaekanga kila mtu kwa TV. Hawa sasa hapa leo lakini tunawaweka sasa kwa TV hawa watu unaona hapa wote hawa. Sabanyikanga. Sasa the main thing sasa studio itself, my brothers and sisters, ladies and gentlemen, all the way from Nairobi, give it up for! Karibuni sana manze, welcome to Chipukeezy Show. This is a home manze. Hapa ni TV47 and we are saying manze we've not come here manze to play. It's an amazing place. We've had an amazing week guys. Nasikia poa sana wase. Niko na hairstyle movie na basi sijui nisuke ama ninyoe. Nimeenda kinyozi nikashindwa nifanyaje wase. So ideas are open, mniambie vile nifanye na nywele yangu. Nipige rasta? Nipige rasta? Hapana, kichwa yangu haiwezi kubali rasta. Ama nishuke. Ama nibake white. Kino jo mamangu alikataa, niambia nikiona ukiweka hiyo kitu inakaa unga kwa kichwa tena. Tutakosana sana. So today guys we have an amazing show. First of all today I had an amazing meeting. Leo nilienda kuongea na majournalist. But before niwaambie story ya majournalist, kuna kama msichana kalikuja hapa kwa show yangu. A very young girl from Kisumu when we were starting. I think it was episode 2. You kama director you have that clip for that young girl. Give me that clip. You kama mnakumbuka huyu msichana ambaye alikuja hapa. Wape freestyle. Bandika jina Queen na sifaleta bit nina mada. Kisha ninazika nikianza na maliza nataka. You see, msichana alikuja hapa, she's very young, akaniambia kako passionate about kusing na manze leo nilikuwa nataka kuwapatia good news. We've managed to produce a song na kakona ngoma mpya noma sana manze, naomba msupport mstoi manze. Msupport tu ako shule anasoma, but let's just watch this song. Can you play that song, the new one? Tukakoti macho shakadao dogi kimonyoski nacheza chini eboliza Chipukeezy ama eriko moni vile mina kwanga busy nimekwamana sitoki kazi ngumu na sitoki hawa watoto ni wadogo na Unasikia mtu huyu anaimba muziki poa manze. So kama uko hapo home wewe ni mzee wa Kisumu manze, enda hapo YouTube anaitwa Queen Rose, umsupport manze. Hivyo tu ndio tutaendelea kusupportiana na hii generation yetu itagrow bwana. Also hii wiki kuna kitu imehapenia maajabu sana. Governor wa Kiambu, former governor wa Kiambu, ali break record. Amekuwa the first you know Waititu kila kitu anafanyanga na kuanga legend. Waititu ni legend. Hakuna kitu Waititu washaifanya ikakosa kuwa ni yeye tu peke yake amefanya. Waititu walikuja kwanza mkasema ati hajasoma. Akamwambia mimi nimesoma, akaulizwa wapi? Juana classmates. Akasema si Punjabi. Wote kuuliza Punjabi wapi? Hatujaona classmate, akatoa picha badala ya results. Sasa unaona?
Akakaa Waititu akakaa, unasikia ati Waititu alirusha mawe Kayole. Akaanza kufanya miracle. Do you know Waititu is the first governor mwenye ashawahi perform miracle? Kasongesha mto hapa, akapeleka mito huku. Kafanya sasa ona. He was the first. Nilisikia alisema hata hiyo pesa si yeye aliiba, ni bank account yake. But a lot of things has happened. Today I had a meeting with journalists and we were discussing about alcohol and drug abuse, and I feel like juu wase niko na hii platform hapa na naweza sikizwa sasa kwa TV na mimi ndo director na kada bado. Na feel mazee ni poa nikiongea hii story. Hii country yetu wase na feel history ya alcohol na drug abuse wase lazima tuiongelee. Juu imeanza kukua story serious mazee. Ma relatives wetu wanadai, mavijana mtaani wanaharibu shule, wase wanaharibu jobs. Na ni kama hatutaki kuibongea hii story. So leo manze ninataka ku-encourage kila msee. Imefika time we need to speak about these things. Wase wa speak out. Hata wale wase wako kwa TV. Kina Jeff Koinange, kina Jalango, Katelo wako kwa radio saa hii, kina nani. Let's talk guys. It's not an Akada problem or government anymore. This country, ndio maana mnaona locusts zimekuja. Locusts zimekuja kukula mugoka. Si ndio? Locusts, unajua vile mugoka imeharibu vijana wengi nyinyi wasee kweli. So imefika time manze to speak out. Juu tukiendelea kunyamaza hivi tuta lose generation wase. Ni kubaya. Kwa hivyo welcome to the show. We have an amazing show. Kuna function ya Diamond Platnumz na bibi yake Tanasha Donna ambayo inaendelea. They are launching an album today and tulikuwa tumetuma Katelo huko tuone kama anaweza kutupatia kama ako huko. Nilikuwa nimeambia Katelo aende atafute Diamond, atafute Wasafi aone kama wataongelewana. Sijui kama Studio B mmempata. Wiki hii naenda huko. Hii ni Wasafi hii. Hii ni Diamond Platnumz. Unajua ameoa huku. Ameanza kukuja ndio alete mahari. Huyu mtu atakwanga hatari sana, huyu mtu achezangi. Platnumz. Hatari huyu sana. Nilikuwa niimba ile ngoma yake ya ile anatajanga mate nikagundua hii masaa siwezi imba. So now Katelo akiwa tayari, Katelo ako tayari? Katelo akiwa tayari watatuambia, alafu taendelea na show. So now there is a guy that I want to bring as my first guest here tonight guys. Uchali ni hoka, yeye uza tu mandizi na mananasi hapo City Market. Elmit naye akaniambia anataka nimpatie platform akuje kubonga juu ya aswele yake na pia ni msanii. Kwa hivyo ladies and gentlemen, wapi makofi ya Asla 0000001 man. Karibu bro. Tafuta mahali hapo ukae bro manzi. Nipatie microphone. Buda ni aje? Kofiti kabisa. Karibu sana manzi. Yeah, thanks. Hii ni mali yako? Hiyo ni mali yangu msee. Biashara iko aje? Kabisa inaendelea fiti man. Locust bado sijafika kwetu bado. Azikuli ndizi? Bado sijavuguza. Nasikia zimemaliza mogoka mmero. God hawezi kubali kwanza. God hawezi kubali. God hawezi kubali. Unajua nimekuwa nikiambia watu hizi mambo ya, unaona Mungu sasa ameanza kunisaidia kupigana na miadarati. Mazejo. Locust zingeweza kukula walevi. Ungeona maajabu. But busy kwaje manze bro? Mazee busy iko tu tough mazeni kungangana si unajua tuko jana. Yeah man. So unauzangaje in a day? So hii stuff mazee siwezi kuambia kwa siku nauzaje juu ina depend, kuna siku ya Kismart, ina depend na siku juu unajua bado kanja si atu wamekubalisha. Wakajua hajakubali uze? Hajakubali, so ni ile jo mazee unaingia yani kiwe unajiamini unasema mimi nitauza juu utafanyaje na kuna jobs. Na wakikuja jo wanakupeleka mbio, unajitoa unatoka na vitu zako. Na ukishikwa tu ukipelekwa ndani utajua vile utaongea na judge. Ushaenda ndani? Mara mingi sana hadi nimezoea. Ukaface judge? Si mara moja. Sasa makosa yako ulikuwa umeshikiwa nini? Naandikiwa dumping. Napanda naenda pigo fine. So judge anakuambia aje sasa? Unajua pia judge ni mtu, utamuelezea na unajua ukipata judge dem. Kuna vile tu atakuwa na huruma, unenyewe huyu jamaa anapiga hustle lako anaenda kuimbia watu. Alafu bado kuna mwingine unaweza pata kupiga fine card dumping unapigwa 15,000. Bahati juu uko na jeshi yako na bado inapiga kazi. So inaweza kushughulikia. Na unarudi bado tena hapo? Na narudi hapo juu hapo ndo wanakulia. Na ukishikwa tena upelekwe kwa the same judge. Lazima nikirudi hapo nauliza judge ninaenda wapi? Hii ni nchi yangu, lazima nipige kazi. Government haitoshi kunilisha, sina natengeneza kazi yangu napiga. Buda. Okay. So
Bro, in a day una make how much? Okay, hadi ku make do ina depend na weather. Kitu ya kwanza hii kazi yangu depend na weather. Unapata hii stuff kama weather ni mbaya naweza amua tu kuipatiana tu, nachukua pale hata cheaper price then naipiga. Ama kama kuna weather iko fit naweza katakata hii stuff instead ya niuze kitu 30 bob ikiwa full inanipatia 60 bob. Yeah man. Na bro, hii ndio job unaishi nayo, hii ndio job unalipa rent. Hii ndio job inanilisha mazee. Na wale maboy wako mtaani wanakataa wera, unataka kuambiaje manze? Mazee mimi naweza ambia maniga jo fanyeni kazi. Si unajua squeeze mazee ni ngori, lazima ufanye kazi uepukane na kopa msee. Yeah man. Na nini unataka kuambia wasee wenye wanakuwatch home manze? Mazee mimi naweza ambia wasee mazee, msishinde mkikimbizana na hizo masile job. Ati lazima uko kwa ofisi. Unaweza piga hii boka kama you do music. Mimi napata hii kazi napiga mazee inatosha kulipa producer mkubwa kati DB na record na yana piga ngoma nalipa video inaweza. So mazee si lazima ushinde ukifuatana na gava ikulisha. Unaweza tu implement stuff na udunu upate bado na kulisha vizuri. Unapata dopoa. Yeah man. Bro, tuimbie ngoma yako. Tuguzie ngoma yako kidogo washabu. Okay, niko na ngoma kibao so pigia moja. Yeah. Scoopinat. Yes, Scoopinat at list na pia kwa list ya goni ke create me style before it is too late. I'm artist for my art, mina gana zi design architecture mafanso kini feel ka texture. No tanya to break says break lose goni cause lazima kinikosea naomba hizo lakini wezi nisikizana shike mapiza. Nakumbuka zile enzo la nasema beef zangu no state am bad boy train song and appreciate cause on rotten. Neto nichukue na jealous manifikisha makanatika breast president Arab Samoy. So tukiwa na ya more less explosive tukaifada boss kutumia sifo. Makaras makana so kujotu rempota shike more. Numarondo tufanya massive deals kone Crystal chopa ma dropping deal. Atole posko round of the formula sin constant. Tumia sin ujipata opposite from gone head tumia cast. Ujipata just from gone while is it pela pata kama baka just like kama chimba ze. Mamorudono zeni mekuja kugundua duniani ndo RM just like Julius Kerr. Nongepata vision ya kuvalia carrot so scanning from God it was hitch. One tambo tu kama ni hippo jumio flow na zile za mahippo mona say priko na mi uogola just like a ka bro man. Ka bro man. Wewe mzee mnoma manze bro. Kabisa je. Na first of all kuna rafiki yangu anaitwa Katelo ambaye anaambiwa yuko standby. Katelo yuko standby studio B, acha tuambie kama amepata watu wa Wasafi. Bwana Katelo unanipata ndugu yangu? Kama mtu kana kuanza kama mtu useless sana. Wewe uko live wewe kwa TV ona kama mtu. Niko live. Sahi kwa TV wacha ujinga. Haya sawa wagwan wase niko hapa hivi tunatafuta tu njia mazi huku hivi hii nini kubwa yani. Habari yenu? Mko poa? Mtanisa chama niende tu. Okay sawa. Tuko hapa hivi live tumekuja Donatella album launch. Donatella tunagojea huyu anaitwa Chipukeezy Simba. Hii kitu stumi. Hakuna njia nyingine mtu anaweza panda nayo. Mtu hizi hebu angalilisha hii. Niambie kama hata kama wewe ni Mwafrika unaweza hii mgeto nayo hizi panda nayo. Haya. Mazetu tunaingia hapa video Donatella album launch hapa hivi tunakuja kuona Chipukeezy. International pia atakuwa ina area kuna Nviri storyteller. Nini eli sema pombe sigara ilikuwa at the band kulikuwa pia na yenda member Lucy. Kutakuwa pia na nani mwingine kutakuwa na Bahati. By the area fact we don't know Bahati na Miracle Baby ni my brother. Tuko ndani tuko live. Mazisi mnionyeshe njia mwacha ufala. Tunaenda hivi ya mimi. Mimi nakuja panisha naimba. Naenda hivi enda. Mpata. Ni aje? And we are back. Asanteni sana. Hii ndio shida watu wa ghetto. Hiyo ndio I think kama nyonga wifi. Ni kama aka stream vizuri. But yes, she's there. Tanasha Donna, bibi ya Diamond. I think Diamond ameleta mahari and we'll be updating you. Tutaenda hapo baadaye tuone vile kutakuwa. And congratulations by the way, Tanasha, on your new album launch. Buda, umeninspire sana bro manze. Wewe jua tu manze wewe ni hustler. Sikieni wasee, kama wewe ni msee uko tawaambia wasee base yako kujange hapo wanabai mandizi hapo.
Ya man, area yangu ni Marigito mazee tao. Ya man, unaweza kanyaga hapo mazee billboard. Ya man. Bogi yote ya Marikiti manze hapo tu kwa hiyo church ya nani hiyo ni church nani? Margaret Wanjiru. Hapo tu nje utapata boys hapo. Ukipata ndizi hapo usupport boys manze. Aendelee kuendelesha career yake ya muziki. Si ndio bro? Having said that manze, kuna conversation wazee nataka kuhave. Imefika mahali mimi na feel ni kama hii Kenya hatujui ni yetu. Imefika mahali nataka vijana kama hawa na mimi na wale wengine tuanze kubonga. For instance, na feel kuna division kubwa sana hii Kenya. Kuna division ya maskini na tajiri sana. Na feel sisi kama wasee wa young, now that tuko na hizi platform na tuko kwa TV. Juu tunashinda kuona wazee kwa TV wakiongea juu ya BBI. Sisi tukae down tuongee issues kama hizi juu sisi tunazifanya na tuko kwa ground already. So I've invited a group of young people to have a discussion about our country and ourselves and what we need to do and what we need to change so that our nation can move together and can move mbele. So let me introduce my panel today. Ni wengi sana. Kwa hivyo karibuni tu, kujeni tu tuko na Mbugi hapo, Bugi. Karibu tu, ingia tu. Usiogope bro. Karibu sana. Can have a seat. Ni sawa tu. Tusifanye kama wazee warambe. Mtu akae tu chini. Karibu sana. Welcome sana. Nitakupea hii yangu. Nitakupatia yangu. Bro wewe kama hapa. Wewe ni mrefu kuja hapa hivi. Katela wakiona Diamond muniambie ndio tuongee na Diamond kidogo. Nataka sana kuongea na Diamond kwa safi. Nataka tu nijue kama atawatanasha. Juu hatutaki tusikie sasa ati ameenda Rwanda sasa tena. Tafadhali. Tafadhali Diamond. Simba kama unatuwatch tafadhali bro, tafadhali. Ulipe tu mahari uoe bro, juu hapo utavuruga bro. Ndio utajua Mbogi ni kimonyozi nini. So this is my panel today. Karibuni sana guys. We can share the microphone. Nipatie mwenye haja maikiwa. Give that lovely lady to talk. Say your names, where you come from, what you do. Tuanzie tu hapa. Okay. My name is Robert Mandela. I come from Kisuru and I'm actually just I'm transitioning. I'm waiting for my contract to be renewed, so I'm still a free person. But I advocate for the rights of the youth in my free time. Thanks for having me. Karibu sana. Mimi naitwa Brian Kabugi, ama Bugi. I'm an actor, event organizer. Yeah. Karibu. I'm Amina Hussein. I'm a journalist, an actress, a YouTuber, and a commercial model. Karibu sana. My name is Luka Wakarinde, and I own a fashion house. Karibu sana. My name is Temina, and I'm a YouTuber and a law student. Karibu sana, Your Excellency. I'm Jambi Kiguta. I'm an entrepreneur, an interior designer. Karibu sana. So guys, the reason I've called you, it's I don't know, but I just want to have a conversation with my fellow young people. I love how you've introduced yourself. This ninja here is my friend. And we were having a conversation about his business. Mimi na feel vile Kenya na feel ikienda. Ukiangalia story ya Babu Owino wase vile wanaongea, story ya BBI, story ya I feel like young story ya locust. Hatuko involved. Unajua inaweza kuwa hata tunajua kuwa locust tu. But hakuna mtu ametu involve tu. Kuna mtu amejali kutuambia, wase mnaweza tunisaidia?" Hakuna. Wakina baba zetu tu naona tu wanatembea wanasema, "Oi! Kujari you get." So I feel like young people, we have a responsibility to shape this nation because we are the future leaders, as they say. And if we don't start talking today, mtafanya siku moja nikuwe president wa Kenya. Alafu mtaanza kusema, sasa Chipukeezy alikuwaje president? Na ni nyinyi tu hamkuanza kushape. So now, I want to say something. I don't know whether it's a controversial thing, but I feel like there's a divide between the rich and the poor. And that's a problem. Because maybe the rich people, and I like using, like for my generation, I like using the rich kids. Maybe if the rich kids reach out more to this ninja here, he will be able, because you can hear how he say, "Hey, tumanze, anaenda mpaka kotini." Lakini anarudi tena kuuza hizi ndizi. Unaget? Sisi ukula ndizi si wase wa young. Na maybe wale wase wenye maybe wako mahali wako na do haweza kuafford ndizi. Maybe lakini hawezi enda Mudhurwa. Juu sasa nao huko Mudhurwa. Unapata mzee anasema, nikienda huko ndaibiwa, nikienda huko ndapigwa. Kwa nini tuko na hiyo and how can we bridge the gap?
Wacha tuanzie hapo. Just like to say, as human beings, we may have different realities, but our rights are the same. Like, he's a human being, we're all human beings. And I would also like to say one thing. As we leave here, when we finish, any person who is in a position to buy whatever he's selling should buy it. That's how we start to support each other. And you see, if we buy it from him, he's going to be motivated to sell more. If we get his contact, if we find out where he is, we all eat fruits. That is how we start to support each other. That whole notion for ati huyu jamaa anatoka place kuna do, msi anatoka place hakuna do, it's not going to help us as the youth. It has brought more division than bringing us together. So I just think that's how we support each other. In this room as we are talented in various capacities. I can see a videographer, I can see people are different. And as we are here, we can all assist each other in those capacities without permission. No one needs to go to court, no one needs to go anywhere. We can just start that way. And we can do that in all the setups we're in so that we move forward. With him, as I've said, he needs maybe a better place. Maybe if he has a better place to sell this, he'll get more. Maybe if he has consistent clientele. But why do you think that people are not, as of now? People are not buying. Yeah. First of all, his location. As you've said, there's a perception that if I go there, I'm going to be mugged. You get? If we change that perception, we can either change the perception or we can shift where he is. You get? To where all of us who are buying fruits can go and buy from him. Okay. Thanks. Okay, I actually have a story. There's this friend of mine. She told me that Mrs. and Isili could buy nguo because the way huko naweza fanya anything and everything, maybe something. So I told her that changing your own mind and perspective starts with interacting with the person. If you interact with me today, you'll find out that where I come from, maybe I come from the Somali community, and most of people tend to perceive that you maybe kanakako linked somewhere. You get the way people talk. I don't want to use the word. So like I told her, start interacting with me. Then by then you'll realize that we're not like that. So nowadays we normally she even goes alone because she realized that we're not like that. So the main basic thing, if you want like to go to Mudhurwa, me, I had a friend who got to primary school. Then somehow she ended up hawking the fruits from there, of which I really respect the hustle and stuff. But nikimwonanga pale mi upiga naye story vizuri na interact naye vizuri, just that even if I go over there si feel kama ati hawa si watanibia. Lakini ni nini tutadu? I think this question should be, and Temina unaweza nijibu, ni nini itafanya msee mwenye amelelewa Lavington and stuff ama msee mwenye ameenda even in international school in Kenya I realize Kenya yeye mwenyewe ako free ku move Kenya anyway regardless kuna waizi ama kuna waizi. Ni nini utatoa fear ya kuogopa Mkenya wa ghetto mwenye ako Gikomba? Ni nini wewe una feel na need kufanywa? Give her that microphone. Sorry. Or some people are actually beaten. So I feel like the burden is on both sides because the fear doesn't come from nowhere. You don't just imagine that you'll be stolen from. Probably someone told you, hey, when I went there, my phone, kila kitu hata viatu iliibiwa. So I think the burden is on both sides. So if we are going to, these people from Lavington or something, if they are going to go there, the burden is also on this other side to stop stealing, to also understand that this will interfere with their business. Like for example, if you go to Toy, it's safe because the people who are selling there realize that if people steal for customers, they won't come. So if anyone tries to steal for anyone in Toy, they literally beat the thief. So like theft, it's on both sides for both to realize that if you want more business to come here, we have to stop roughing up others or stealing for them. So it's on both sides. Okay, so I get what you're saying. So going there, ni hao kwanza wa clear njia. Yes. Bro, unasikia? Then we're gonna take a short break. Wacha tusikie mrembo. I think first of all, like what you've done here already is a step. You see, we are all from different backgrounds. We are all going to go home with a different story. We all met. We don't know each other. We've met today, some of us. Yeah. So I think getting someone to come from their home to go to a different place, somewhere they're not familiar with, might be a bit difficult. So if it would be possible, like to have a place where we can meet on neutral ground, you see, like a situation like this, you see,
where it's not ati I'm coming from somewhere mtu feel like they have the upper ground, unaona? Okay. Yeah. I agree. It's a place where everybody will be comfortable to share their views and to be okay with them. So we need a platform. It's a platform. Exactly. Okay, I get what you're saying. I think we're going to take a short break. If you're home and you're part of this conversation, you want to ask a question, you want to talk to anybody, unataka kusalimia mtu, wewe umekuwa ukitafuta Temina, umetafuta Bugi, hii ni wakati wako wa kutuma DM na tutasoma DM. For the first time your DM will be read live on TV. Kwa hivyo watu wa Kayole, by the way, najua nisipowasalimia tutakuwa kwa shida. Mbogi ya Kayole, big up. Mbogi ya Tala nyumbani, big up. We're going to take a short break. We'll be right back after the break. And we're back. Na watu wa Twitter ninawaona hapa. Nyambura, Miss Nyambusa anasema this is one of the best thing that makes me to love Chipukeezy Show. Hatujaelewa ni nini hiyo. Ni nywele hapa? Kuna mwingine hapa amesema let me read the tweet. Loving the show. Huyo ni Gavin Mungai. And then Luka umesalimiwa na best yako. Watching my G anaitwa Airi. Okay, Glowworm. Hi, Glowworm. Hi. Yeah. Thanks. So, naambiwa before tuendelee na story hapa na Brown tengeneze mananasi hapa. Tukiendelea na hii story. Katelo ako standby. Katelo sijui kama amepata Diamond Platinums. Na natumai bwana Katelo umeweza kupata Diamond Platinums. Wase wa studio, wacheni kuchukulia Katelo serious. Katelo akiwaambia kitu msimsikie sasa tafadhali. Muzika chukulia serious hapa mtu. Kata tusumbulie hapa sana. Kalibro kwa sawa. Bale muziki wako wase wanaweza kupata wapi kwa YouTube? Unaweza ingia YouTube, tafuta Scoopy Nut. Subscribe. Ile nayo ni vibe machua msee. Vibe machua msee, subscribe hapa. Bugi. Yeah. We were talking. Ulikuwa unasema the way we can bridge this gap. Yes. First of all, kitu ilianza tukiwa watoi. Tumeprogramiwa na the older us. Okay. Wazee wetu. Juu tukiwa chuo, ukienda funky. Madem, kwa mnaambiwa ni mko national school. Let me not see you running around with those boys from that place, unaona? Pia chipu, najua. Hadi sasa hivi tumegrow tuko kwa industry. Corporate world, corporate biz. Ukienda corporate, mara mingi umeambiwa tutaki. Mimi kama mimi vile niliingia kwa usanii, one of the things that niliambiwa wangu yenye sijaelewa ndio maana anavaanga hivi. Waliniambia lazima nivae suti na niongee kizungu. Exactly. Nifanya kazi huko. Sasa unaona, already tukiwa watu wetu tulikuwa programmed kuwa na hiyo bridge. Unaona? Uko private school, uko public school. You're not the same. Tumekuwa programmed since we were kids. But now the question is now that we are here and we know that. Because I feel like we know that. Yeah. And nakwambia solving these issues as it turns out tukiwa hapa, we need to find the root cause. And since we have another generation coming when wako chuo, the first thing is to change that mentality right from our education system, from our parents. Kuna parent atakwambia usiende ucheze na ule mtoi. Mimi nikiwa mtoi, kuna parents atakwambia wewe usiende ucheze na waseo ghetto nini. So we start from the root cause of this.
when we were kids. What are we programming into our kids, into our generation, so that's and everything? Our parents. Or is it that what? Parents, even us. Unaona, we start. Now what Amina was saying, having a conversation. Unaona, Chipu umekaa na us huko nje, kila mtu akiona gengeton ama one katelo, kuna ile perception walikuwa nayo msewa ghetto nini. But umekaa hapo, have conversation na katelo, have conversation na wasanii wengi, and you know them. Unaona, na ndio wape hizo platform, you know them and you know how those guys think. Because I believe scope hapa hivi. Scope can anaweza kuwa na great ideas na venye unasema scope akikuwa tu, if you just engage that person you might see a difference. I think idea ni unaona kama hata scope and thanks Boogie for your point. Unaona kama spoke saizi vile tunaongea hapa kwa TV hayuko idol, he's doing something and at the end of it ndakula hii mananazi ndugu zangu, hiyo ndio kitu amjui hapo nyumbani. Hii mananazi nataka kuikula na huyo boy anaweza imba, as in what you're trying to say at home, and I hope people are watching and I hope parents are listening to engage in it too, and then hiyo nonsense tu mmekuwa mkipreach yani ishe. There is no them versus us. True. There is I'm an example. I came from shags, from nothing, not the best education. Ukisema Chipukeezy hajasoma, just know sijasoma kwa sababu sitaki, sijasoma kwa sababu madhe hata ange afford hata hiyo university. But now that I'm in a place where I can afford education, na educate watu wengine, you get. But si ya kupiga kifua, ni ile ya wase tuna need to reach out manze. Hii generation ule mzee ananiwatch hapo wako home, uko wewe ni MP, uko wewe ni president, uko wewe ni nani, it doesn't matter. This is the future, or rather we are representing it here. So lazima tu wase tuache tupende hii country yetu. Acha nisikie mrembo hapa. So point yangu ni, my point is, okay, nataka kutetea youth kidogo, because like he said, ini kitu imeanza kutoka kwa our parents. You know, we were programmed to think some of these things, and unajua hivyo ndio umeconditioniwa, unajua. But like mimi napenda mali tumefika. Unaona kasa hii panel yenye tuko hapa, these are people who are open minded, and I feel like that's what most of the youths are, unajua. Because ulitoka tuseme Nairobi, ukaenda place kama Nyeri, ukaenda shule, ukapata mtu mwingine ametoka Busia, mkapata, you have different perspectives. So us guys are a bit liberal and we are open minded about things. But then the people who are above us, our parents, our governments, like wanna to hold back, kwa sababu like she's saying, we need like a neutral ground for us guys to the government won't provide that. They're busy dealing with other issues. They forget, wako BBI wanasahau the youth, hatuna kazi, hatuna, unaona. So I feel like it's also like us guys, we are trying our best, and I like napenda venye kina Katilo, like when I look at the production team that's here, tu pia ni watu wamejiaminia, ndio ufike umejileta hapa na nini, like hata unajijua umejiitikia, unajua. So like us guys are doing our best also, and in as much as hatujafika hapo, I feel like it's a good start. So tuendelee tu vivo hivyo manze. Asante manze. I think as a society we need to unlearn, relearn and then learn again based on what he has said. There are a lot of things, I'll call it conditioning. We've been conditioned to think in certain ways, and that's why we have that divide and everything. This guy, when we're talking about him, where he sells this, I know so many people who go where he sells, and there are people from wealthy backgrounds, and they don't get robbed. And there are people who get robbed, and there are also people like him who move to the wealthy side to get to the clientele, you get. So I agree with what she said about neutral ground, but there are so few neutral grounds you can create, you get. So the issue is, how do we make these guys okay with each other, you know? Like how can she come from the suburbs to come to this other side of town to purchase the fruits, and she's guaranteed over security, she's going to get good quality, value for her money, and she's okay. How do we do that? Of course we start with security, but the main thing is our way of thinking, unajua? Si lazima ujamaa hata kama ana pesa, si lazima, the mentality is not to steal from you. This guy, as we've seen, he wants the platform. He wants to earn an honest living. He's singing, he has given us his YouTube handle. He's selling fruits, you get. There are so many of these guys like him there are so many of guys like him who have not gotten the platform. Today you have given him, and there are guys on Twitter, there are guys watching, they don't have the opportunity maybe to get to you, you get. But then again, we need to help all these people, you get. And that's the thing, that's what I'm saying. You see, like now mimi party yangu kidogo ni siwezi interview kila msee, for example. Exactly. But naweza ambia kila msee twendeni tutoke, hebu tutoke Lavina, tutoke Kibera, tupatane, tusaidiane.
than kushout serikali haijatupea do watusaidiwi. They don't care. Sisi wenyewe kwa sababu tunasema kama vile anasema they don't care. Hebu tuamke jo tubuy hizi mananasi. Yes, let's buy it. Like we are here today, like, as we are. Can everyone buy an apple and a banana and whatever everything else is selling as we leave? That's how we start to support each other. Let me say something very honest. honest. Something very honest. You see today, these guys have wasted their time to come and have a conversation with me on my show. Truth of the matter is, and what people don't tell us out there is, these people in a way, they're helping me. You see, I'm supposed to be on air here giving content. And I'll be paid for it. But you know what? Because they are young and they want to be part of this conversation. Hakuna mtu anasema Chipu uko na ngapi? We're having a conversation here. And I have to be honest and say, you know what? Ni kama Katelo. Katelo ananisaidia. Katelo alinisaidia. Na pia mimi nikamsaidia. Hakuna cha Chipu umesaidia Katelo. Ni wase wa young manze tunaweza build. We can build, man. We can build this industry. Yeah. And grow it and live freely. You know, we don't need to go to concerts za reggae tuanze kuibiana huko tunapigana. You see, and it's ndio maana tunafaa to lock hizo doors amsee kukuja kutu incite to fight. Because we love our country first. Ama mnaona aje ndugu zangu? Anybody else who has something else to say? What I wanted to say is I really love the black community. You find out that these people, they are elevating from where they come from the hood. Unapata like someone like maybe LeBron James alitoka tuseme Atlanta, Georgia, somewhere. So unapata like since he has specialized in basketball, you find out that anaenda back anatengeneza foundation kaa hiyo kujengea msee mwingine mwenye ako huko mwenye ako talented in playing basketball. That's actually so nice. And then another thing, there are two people in this society. What I saw in a meme the other day, you find out that kuna msee ako kwa gari na mtoto wake, anaambia mtoto wake anaona msee akifagia streets. Anamwambia usikue kama huyo msee. Then this other person anamwambia work hard, soma vizuri usaidie msee ako kwa street atoke kwa hiyo streets. Yeah, so that's actually it. So it's how we talk, it's how we carry ourselves outside there at the end of the day. Hizo madhara ndogo. Yeah. And kwa sababu sio kama nikusaidia mic kidogo ndio mdosi hapa azungumze. Asante sana bro. Buda, hizo stories zote tunaongea hapa. Ni nini wewe unaweza taka kutuambia? Vile mimi ningesema wazee, hiyo negative attitude hiyo sio uko nayo. Ukiona tu msee ameweka nywele hivyo, unaichukulia unaona huyu si msee mpoa mazee. Sasa kama hii yangu wanaonaje? Mimi ni mchawi. So unajua wasao uko na tu na yeye nywele mazee wanaona huyu si mtu mpoa. Maybe kuna reason. Maybe saa kama mimi maybe nimeiweka hapo ndio iniwezesha niko na discipline. Juu unaona naweza fuga hii nywele hapo ndo nijaribu kuavoid vitu zingine juu naogopa naona nikishikwa ndanyelewa hii nywele. So lazima nifuate njia yenye inafaa. Acheke. So hii nywele means a lot to you. Yeah. So ndo naambia wase as in ukiona mgeto usimchukulie pia ni binadamu. Na unajua vile mimi Chipukeezy vile niko si vile uko. Unacheki? Maybe unaweza niona mimi ni sura mbaya na maybe roho ni safi. Unacheki? So imaanisha ati recommend hiyo na umedescribe recommend kabisa. So si imaanisha ati ukiniona ati mimi as in vile mimi nakaa unaona as in mimi si msimpoa kwa hivyo tunakuwa different. So mimi naona gadi tao maybe ukipita tu na msee juani mgeto unaona hata kama ni manzi akikuona tu kwa umbali tu umemwangalia unaona tu ana grab vitu zake tu hivi anaogopa hadi ka huko hadi na form ya kumchukulia kitu unashinda huyu dem ananibebaje unacheki hadi una feel bad. So maze hata maybe tuseme hapo kuna dem westi tuseme mimi niko approach tao ukijua mimi ni msewa getu utakubali hadi kuongea na mimi. Wale wako home wase wa Islands bado wana believe Nairobi ni Eastlands na Westlands. Ndio maana muuliza kama kuna mademo wa West. Ni atu market through man. Tusiru Lavington tu niko. So alikuwa na point kidogo tu. So nasema hadi maybe mimi nimekuangalia tu uko tu best yangu but wewe tu ukiona kuangalia unashika vitu zako juu mzee unaona si poa. Haya mafisi wote mmeongelelewa hapa na amesema mnataka tu urafiki. Sema Bugi. Nilikuwa nasema kuna point moja ya kusema unajua Chipu Gengeton has brought more unity kwa divide than the government. Wase West ethic bundoks say lazima wakienda kuperform West ma rich kid uja huko. Unaona? Na ifes kulikuwa na ma rich kid na wase wa mtaa. Si ndio? Chipu kaweka boys na Katelo you've created more awareness about drugs than for the past 25 years government ilikuwa inado.
Unaona? So hii mentality hawa si wabigi wako huko. Hiyo mentality wako nayo. Wamekondem gengeton sana. Sijakata. I'm not supporting the content in some way. But the fact that your boy amechukua pen, hajachukua bunde. Unaona? Hiyo ni point normal. Unaona? Point normal. So, na nasema tena, gengeton point normal. Chipu Kate, they've created more unity, more employment than our government. And you see, hii conversation, hiyo kitu kama hiyo umesema ni, I normally say that we don't have guns. We don't have guns. And the reason why we need to start talking is because our young people in the ghetto don't have guns. Our people don't have guns. People are given guns. So now, sisi basi lazima tu gun. Unaona kama huyu boys tu vile tuko naye hapa. Manze. Akikata hii anitaki kuniham. So mimi napenda hii conversation na napenda kitu umesema. Our parents, honestly, we just need guidance. You know, this gengeton that they are speaking, ni muziki mpya wa mlambezi wa mnyonyesi. Gengeton ina represent tu vile tunaishi. You know lifestyle iko kwa mtaa. Wababa wanalala na wasichana wadogo, wasichana hakuna discipline. So when you ban it, you're not helping. Unajua, talk to us. Na umesikia hata hapa, Katelo mko sure na Katelo? Haya. Awacha tusikie Katelo basi kama ameona Diamond. Yes, Katelo, Studio B tafadhali. La mida ya la msiki naangalia huku kando naangalia naona ya kwamba mambo yanaendelea vizuri sana. Nilikuwa nataka kuongea na hili jopo kazi langu hapa. Wasi kamini kidogo acha ojwa ni aje wasi. Wewe unaitwa na CM the Guru. Okay. Sasa unajua mimi hii naona ni mavijana wenzangu. Ni aje bro? Uko vipi? Unajua nyinyi mavijana wenzangu. History ya Tanasha mnaonaje? Mahari inafaa kuaje? Tanasha dona manze, wafike bei bana. Tumezaa mtoto, tumemkuza, wafike bei bana. Wafike bei. Hivyo ndo unasema Diamond anafaa kufanya kama vijana baba lao. Anafaa fanya kama baba lao anafaa kufanya. Unajua sasa tuna juu sasa sisi tunaumia. Tuko na locust huku hivi. Tuko na sijui nini. Ona hata imeza yenyewe haina kitu. Unaona ni vitu tunafaa tuitishe sawa. Pia unajua pia ametufanya mbaya. Juu sasa mimi nilikuwa nasema Kenya hakuna demo kuoa. First of all, mademo ameisha. 130,000 ni ma video vixen. Uwezi oa. 1,500 no 150,000 wametoboa kitovu. Uwezi oa. 600,000 254 wako nini? Wanakunywanga. 8 million wako shule. Sijui hapa hivi mademe 2 million wanaendanga rege. Na wanavaa Timberland, huwezi ona anakulanga hapa. Haya, ama demo wengine 6,000 wanajuana na Willy Paul. Mtu anajuana na Willy Paul na chatting hadi kwa WhatsApp na zao hapana. So tulikuwa tumebaki na demo moja na akamchukua. So tunasema lazima apatiane, si ndio? Hizi ni dawa za kujiua. Msikunywe, unajua mbona mnaweza kunywa mji nini? Kama tunaenda hivi. Tupige kimboto. On video. Okay. Niaje? Mko poa? Yes. Sasa ninge kwa imeza kidogo nicheki. Zikema unaenda mjani aje? Uko salama? Niko poa sana. Unaweza ambia tu watu unaitwaje? Mimi naitwa Liz Kalondu Musiemi. Kalondu Musiemi. Wewe umekuja wewe ni manager wa Tanasha Dona? Hapana, honestly. Oje mimi pale nimeambiwa tu wewe ndio manager wa Tanasha Dona. Wewe ndio babutale. Nimekuwa na mtu hapa vinje nilikuwa member ni Rayvanny. Hadi tumepiga naye selfie. Alafu sijui napata si ni nywele tu ameka kaya. Alafu anajua kufanya ile single sijui ya hivi. Lakini nimecheza anyway tuacha tujibambe sisi tukabe vitu tusikize mangoma. Endelea na muitisha kitu bana, usitoipishe. Hii ni Chipukeezy Show on TV47. Oja pia ni Watanzania wanakuja hapa. Wakiona tujachafua meza unajua watatudharau. Oja hizo story ya locust imefika huko. Story zote zimefika. So wakiona hivi wata nini. So kidogo tu nisi kwa ubaya ni nini tu ni
Hapana, tusigoje pia nini. Wageni wakikuja lozo tu si nini. Hii ni dawa ya nini? Nilikuwa inakaa dawa ya ni dawa ya Sijui sio ni show. Bale udem na mjoni dem wa mpasho. Katola jamii udem poa bro, ajambia udem poa manze. But we're back. I think because of time, first of all, this conversation is going to continue. Bro, tarudi tu studio tena tuendelee na hii story, but I wanted tumechagua huyu chairman wetu hapa apeane final remarks na wale watu wote wenye wanani watch. If you're young and you work in this country, embrace hii culture yetu. Tuanze hii conversation, tuongeeni tu, tujaribu kusaidiana. But I feel like we are not going to the right direction. And shouting is not going to help us. First of all, I want to thank you, Chipukeezy, for giving the young people a platform. But there's something I need to reiterate. You've given these guys a platform, the ethics and the Gengeton guys. It's a good thing. It's support to the youth. But I still do have, personally, I have a problem with the content. I agree they're exposing the rot in the society. But I just feel like also when you're putting people on and giving them a platform, we are moving forward. We are being more constructive. So I agree, yes, you're supporting them. I see the views they're getting. It means people are embracing our culture. But can it also be, can we also look at what it can be? It is what it is, but what it can be. When you get that platform, you need to be positive. When I listen to Gengeton, I believe when I see 1.5 million views, people are listening, the young people. And sometimes there's explicit content in what they're saying. And there are young people listening to this. I don't want them to grow up thinking that's the only thing that happens in the hood or in the society. You get, there's also, this person can also take the same pen and also write, this is where I grew up, this is what happened, but I'm choosing to go this way because I have a platform. There's a positive way. That was just what I wanted to say. Asante sana. I thank... Unataka kutoa speech? Si ulikuwa nasema final bro, remarks. Bro, ni Mluya? Final remarks. Waluya tunaoneanga mali. Final remarks. Ulikuwa kusalimia baba na mama. Final remarks. Hiyo ilikuwa point. Nilikuwa nasema tu final remarks. Piga final remarks, bro. Asante kila mtu mwenye amekuja, asante. I feel like I'm talking too much. Asante sana. It's allowed. For everyone who has made this possible. And that's all I have to say. Thank you. Asante sana. Issue yetu tuna make sure that watu kama Waluya tunawaleta hapa. We know how salamu zinamaanisha. But thank you so much, guys, for coming. This conversation has started, and this conversation will continue. Let's shape our country, guys. Thank you so much, guys, for watching Chipukeezy Show. God bless you, and good night.